मी ब्रह्मा विष्णू आणि महेश यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही. मी रामकृष्ण यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही. बुद्ध हा विष्णूचा अवतार आहे. हा खोटा आणि खोटसाट प्रचार होय. असे मी मानतो. व पिंडदान करणार नाही. मी बुद्ध धम्माच्या विरुद्ध विसंगत कोणतेच आचरण करणार नाही. मी चोरी करणार नाही. मी खोटे बोलणार नाही. मी व्यभिचार करणार नाही. रेड विश्राम रेड त्रिवार जय भीम सलामी देंगे. जय भीम सलामी. Pushed to the wall, many Dalits embraced Buddhism in the footsteps of their tallest leader, Dr. B.R. Ambedkar, who, frustrated at the political unwillingness to challenge the caste system, decided to forsake the vice-like grip of the Indian caste system by embracing Buddhism on Buddha Purnima Day in 1956 at this place in Nagpur, now called Dikshabhumi. In the name of caste, India inflicts the worst kind of apartheid on a vast population of Indians. Despite constitutional guarantees of affirmative action for the scheduled castes and tribes who have lived at the margins of history, life remains an unending terror for the vast majority. Despite Gandhi calling them Harijan or children of God, officialdom simply branding them SC or scheduled caste, they prefer to call themselves Dalits, which literally means crushed. The caste system is a social construct among South Asian peoples and has no genetic basis. Its genesis is traced to Manusmriti, a treatise of the later Vedic period that details the creation of the world and society within it, structured around 4 social classes: the Brahmin or priestly class, the Kshatriyas, the ruler or warrior class, the Vaishyas or trading class, and the Shudras, meant for menial work and service for the others. This last was at the bottom of the hierarchy and was treated as untouchable. जिस प्रजापति के गर्भ से, देखिए, पैर से दलित की उत्पत्ति हुई, ये दलित के लिए अपमानजनक नहीं है. दलित के लिए सम्मानजनक यह है कि अगर प्रजापति विराट ब्रह्म की कुक्षी से, पेट से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है, क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है, वैश्य उत्पन्न हुआ है, तो उसी के पेट से दलित उत्पन्न हुआ है. यानी जिस माँ ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को उत्पन्न किया है, उसी माँ ने दलित को भी उत्पन्न किया है. दलित हमारा चौथा भाई है, हमें इसे कहने में कोई गुरेज नहीं. और मैं दलित को इसलिए भी श्रेष्ठ मानता हूँ, उसको अपने हृदय से लगाता हूँ, क्योंकि वो गोमांस नहीं खाता है, जो हमारे लिए बहुत अनिवार्य शर्त है. अगर ब्राह्मण भी गोमांस का भक्षण करे तो मैं उसका स्पर्श नहीं करूंगा, मैं उसके यहाँ अपनी बेटी नहीं दूंगा. जो खतरा है, जो गड़बड़ी बन रही है, वो दलित वर्ग के भीतर एक नई गड़बड़ी पैदा हो गई है. जो अभिजात्य दलित है, जिसे क्रीमी लेयर आज कहा जा रहा है, वो अपने दलितों से घृणा कर रहा है, उससे मिलने में वो कतरा रहा है, और वो एक विशेष मानसिकता लेकर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के बीच में प्रविष्ट होकर के ऊंचाई का दर्जा जो पाने की कोशिश कर रहा है. असत पथ है, ये गलत दिशा है, ये उसका आत्मा का विकास नहीं हुआ इस प्रकार से. कारण क्या, कतरा क्यों रहा है? उसको लगता है कि समाज में उसकी स्वीकृति कम हो जाएगी, ये उसका भ्रम है. ये तो व्यवस्था शुरू से इसलिए बनाई गई कि पंडित जी का जो, मैंने जैसा पहले विपुल में बताया मैंने, कि पंडित जी का जो कर्म है वो शुद्धता वाला कर्म है, और दलितों ने जो कर्म निर्धारित किया गया वो अशुद्धता वाला कर्म निर्धारित किया गया. तो इसलिए जैसे कि कोई घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो 12 दिन का अशौच लगता है सनातन धर्म के अनुसार, 13वें दिन हम लोग शुद्ध होते हैं. तो अब उस कर्म में जो दलित लगा हुआ है, तो
तो वो तो उसी कर्म के साथ संलिप्त है, और दिनों रात न जाने उस तरह की कितने डेड बॉडियों को जलाता है। तो सनातन धर्म ने कहा कि जो डेड बॉडी छू लेता है वो अशुद्ध होता है। जैसे साथ में अगर कोई मृत्यु हो जाए और आदमी जाता है घाट पर, गंगा घाट पर, तो जब दाह संस्कार क्रिया संपूर्ण हो जाता है तो साथ गए हुए जो अन्य लोग हैं वो भी गंगा स्नान करके ही घर लौटते हैं। तो बात शुद्धता और अशुद्धता की, बात वर्ण भेद में जो बनाया गया कि भाई अशुद्ध कर्म यदि आप कर रहे हैं, अशुद्ध कर्म में लिप्त है, आपके लिए अशुद्ध कर्म बनाया गया है। उसी तरह दलित भी हैं जो कि दलित कार्य यानी नीच कर्म जो करते हैं, जैसे कि हमारा जो सेवा कर रहे हैं, हमारी जो सेवा कर रहे हैं, उनके लिए जो व्यवस्था उनके जीवन यापन के लिए हो, उस समकक्ष यदि वो आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे भील, कोल, ये सब जातियां थीं, ये जातियां भी पूज्य हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। सब जातियों को भी पूजा गया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। माझी जो हट कर गया, राम जी को नाव पर नहीं बैठाएंगे, तो ऐसा मतलब ये नहीं हुआ। उनका जो कर्म है, जैसे माझी है वो नाव चलाता है, वो नाव चलाता है, लेकिन अगर उसमें कोई शिक्षित उठ के समाज में ऊपर आता है और यदि वो सत्ता उस चलाने लायक काबिल हो गया है, तो कलयुग में वो व्यवस्था भी उसको प्रदान हुई है और होती रहेगी, ऐसी बात नहीं है। बाबू जगजीवन राम जी हुए थे, वो रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री भी हुए थे, तो कहीं वर्जित नहीं है, कर्म के अनुसार उनको वर्जित किया गया है। What these religious spokespersons say represents the mindset of the majority. The psyche is so deep set that even the victim is made to believe in it and accept it as a divine way of life. Questioning it manifests itself in instances of subtle discrimination and increasing, not so subtle, caste-based violence against Dalits. आज्ञा तांके तो बन्न को आमे छांगे ना बाहर कोई खाउ जोड़ा लेले होटल रे बाहर दोती होटल वाले सेडो वाले होटल रे भली करी पानी धोया दोनती गिलास आन लगा दोती गिलास नाही बोलती कांदना नाउ खराब होई बेसे तकलीफ माया गोटे गिलास दो सब गोटे गिलास गोटे अखित गोटे भिनेगी गिलास दो गोटे ए गिलास धइलु कहूची ऊपर गोटे तार गोटे मंचार हो कोड़ गोटे गिलास गोटे मंचार हो कोड़ गोटे गिलास रखिकरी एरा गिलास धा बोलती सेठू भोजी कार्य पड़े खाई सारा के डाकले पछा देवे सेठू दुकान गले काली गाँव छुआ बोलती सेठू मंदिर गले खंडूर रही महापुर पूजा कर भितर जी हवानी Whether it is a temple or eating joint, the entry of Dalits is still prohibited in many parts of India. It has been close to 60 years after the Indian Constitution in 1950 formally abolished untouchability and made it a crime. With a vision of an inclusive society, the Constitution gave them significant guarantees in education and jobs. Still, caste-based discrimination and prejudice against Dalits continues in many ways. Even the general liberal Hindu does not seriously take them to be equal, and significantly, they do not think it politically correct to articulate this prejudice. There is a general assumption that there is no caste in Kerala. I was evaluated, differentiated as a Dalit at different times in different levels. No Dalits read Ambedkar, or somehow it was prevented. Basically talking about a Dalit has been tortured by the police. I rushed to this particular place. The first time when I met, he was completely lost. എൻ്റെ പേര് സജു ആണ്. ഞാൻ ഹരിജനാണ്. എനിക്ക്
ഒരു ഭാര്യയുണ്ട്, 2 മക്കളുണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പുള്ളോട്ടോണം, നിഹിത ഭവൻ. പിന്നെ എൻ്റെ കേസുപരമായ രീതി പറയാൻ പോവുകയാണ്. അതുപോലെ ജനുവരി 2-ാം തീയതി അന്ന് ഇവിടെ പോലീസ് വരെയായിരുന്നു. വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു 9 മണിയാകുമ്പോൾ സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ഡാമിൽ നമ്മൾ 9 മണിയോടെ അവിടെ എത്തി. ചെന്ന് വിളിച്ചു. ഉടനെ ഇവർ 2 പേരുണ്ടായിരുന്നു, 3 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ 3 പേരാണ് അതിന് സ്റ്റേഷനകത്ത് കയറിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് പരാതി ഇല്ലയെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പരാതി അവൻ പറഞ്ഞ് ചെന്ന് ഒപ്പ് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു. കുറേ ചീത്തയൊക്കെ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചീത്ത. ഞങ്ങൾ ഹരിജനങ്ങളാണ്, ജാതി പറഞ്ഞാണ് ചീത്ത വിളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പറഞ്ഞു ഒപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് സജു പോകണ്ട, സജു അവിടെ ഇരിക്കേ, അവർ പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് 10:30 മണിയായപ്പോൾ വീണ്ടും ഞങ്ങളെ വിളിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഒരു പെറ്റി എഴുതി തന്നിട്ട് ഈ ജനലിൻ്റെ കട്ട അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് നീ ഈ കേസ് ഒത്തീർപ്പാക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പല തള്ളയെ വിളിയെന്ന് വിളിച്ചാണ് അടിച്ചത് തന്നെ. അടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുട്ടയേറ്റിയാണ് ഇവിടെ ഇടിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഷട്ടറേ കുത്തി തന്നെ ജനലിൽ പിടിച്ച് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ വെളിയിൽ നിന്ന് അതിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് പെറ്റി എഴുതി കൊടുത്തെന്നുണ്ട്. പിന്നെ വിളിയും കേട്ടാണ് ഓടിച്ചെന്ന് കയറിയപ്പോൾ എൻ്റെ ചേട്ടനെ ഉച്ചിയിൽ പിടിച്ച് ചെമരിലിടിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. പിന്നെ ബോധമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആരും സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ നമ്മൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ കയറിപ്പോൾ എന്നെ തെറിയും വിളിച്ചാൽ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി കയറി വന്ന ചേട്ടനും കൂടെ കയറി വന്നായിരുന്നു. അണ്ണൻ കയറി വന്നപ്പോൾ അണ്ണൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു നീ ഇറങ്ങി പോടാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ പിടിച്ചങ്ങ് തള്ളി. അണ്ണൻ പിടിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വെളിയിൽ ചെന്ന് വീഴുമായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളെ പെടുത്തിയതെന്ന്. അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ നേരെ ഇറങ്ങി വന്ന് കുറേ സമയം അവിടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇരുന്ന് ശേഷമാണ് പിന്നെ വന്ന് ഇവിടെ കള്ളിക്കാട്ടുന്ന വൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി കുറച്ച് തടവയും ഉള്ളിൽ തുരം മരുന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കുറവില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ആരനാട് ആശുപത്രിയിൽ അന്ന് പറ്റാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അതിന് ശേഷം 2 മണിക്ക് ഒരു വൈദ്യൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കാണിച്ചവൻ പറഞ്ഞു സജുവിന് വാക്കില്ലാതെ ഇടിവെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വയ്യ, ഇങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാറേ. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ചിന്തയാണ് എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര നെഞ്ചുവേനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നെഞ്ചുവേന പിന്നെ മുതുകിലൊക്കെ ഭയങ്കര വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. I took him to another private hospital, and the neurologist told me that he needed some psychiatric treatment also. നമ്മളെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആരും സഹായിക്കാനില്ല. 2 പെൺപിള്ളേരാണ് ഞങ്ങൾക്ക്, ആരും സഹായിക്കാനില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ 4 പേരും കൂടെ വിഷം കഴിച്ച് ചാവേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴും. ഞങ്ങളെ അവസ്ഥ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ്. ഒരു ദിവസം ഇല്ലായിരുന്നു, മറുദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരത്തിന് 1 പൈസ പോലും നമുക്ക് നിവർത്തിയില്ല സാറ്. ഒരു നിവർത്തിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. ഇത്രയും ദിവസം ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നു സാർ, സത്യമാണ് മറന്നു ഞാൻ. അല്ലാതെ അതിന് ധൈര്യം വേണമെങ്കിൽ ധൈര്യത്തിലാണ് നിൽക്കണം. കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ധൈര്യത്തിൽ നിൽക്കണം. എന്തൊരു ക്ഷീണമാണ്. When he gave the statement, he told me that his dignity is lost. Basically, my effort is to restore the lost dignity. This is not just the everyday reality of rural or small town India. Discrimination is very much visible in big cities and even in the so-called prestigious institutions of higher studies like the Indian Institutes of Management, Indian Institutes of Technology, and even medical colleges. Responding to complaints of caste-based discrimination in the much sought-after All India Institute of Medical Sciences, the Indian government was forced to set up a committee to examine it, headed by S. Thorat. The report is gathering dust. It's all starts from the day you enter the institute. One of my friend, his faculty guardian told him that you should have joined other college. Here you won't pass, all that stuff. So they have it in their mentality, or we can call it a genes. They don't want to change anything. They just want that on the top of the hierarchy there should be only them, not us. Not one of us should be there. During the ragging time, one general student would be there along with you. The senior, who is obviously general, would be treating him very kindly, and after, if you can't do something small, they will ask to do some embarrassing things. If you can't do things, they will ask the
general student who's your batchmate to slap you, then you will get beaten much more than them, so things like that. This examination as well failed only in one subject, and that too it was our final attempt, as they say. During the examination, the Vaivana, the teacher directly said that you should have changed your subject, you should not have done medicine. It directly says, like, instead of asking the questions of medicine. Actually, when in first year, I used to eat in mess. You sit in the mess, the people, surrounding people, they would move away like that. I feel very uncomfortable. You will be sitting alone there. There is 1 month ragging from the student side, and then it continues for 5 years, 5.5 years from the faculty and the student both, so it doesn't stop anywhere. Even in the exam, they ask you the title. What is your full name? Then say, okay, Meena. Meena itself to tell that I am from a scheduled tribe. We have done so many demonstrations at Jantar Mantar in the institute and everywhere else, and we have given hundreds of applications to the ministry and all. But